it is important to note that Mother Earth, being mother, cares for all of her children. I'm seeing actually the largest non-virtual crowd I've seen in over 2 years. I've seen large virtual crowds. But I'm seeing many humans, but then behind you, through this glass, I'm seeing far more, probably 1,000 times more people than are in this room that we can see out the window in the forms of the trees and the bushes and the grasses. And Mother Earth considers everyone born from her child. And for those of you who are mothers, you know the feelings you have toward your children. And it's not that if you have many children, you care less for any one of them than if somebody only has one. I knew this one sannyasi. గత 2 సంవత్సరాలు ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమైంది. ఎంతో మందికి కొంతమందికి ఆనందకరమైన విషయాలు జరిగాయి, కొంతమందికి విషాదమైన సంఘటనలు జరిగాయి గత 2 సంవత్సరాలు. అంటే కరోనా గురించి చెప్తున్నారు. భక్తుల సమాజానికి చాలా విషాదమైనవి కూడా జరిగాయి. ఆ 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది మొట్టమొదటిసారి ఇంత మంది భక్తుల్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను. ఇంతవరకు కలవలేకపోయారు ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో. కేవలం జూమ్ లో చూశాను చాలా మందిని, కానీ మొట్టమొదటిసారి 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంతమందిని చూస్తున్నాను. తర్వాత భూమి గురించి చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో భూదేవి తన బాధను వ్యక్తం చేసుకోవడం, అదే సమయంలో తన తల్లి తన సంతానాన్ని ఎలా చూసుకుంటుందో భూదేవి అంత సహనం వహిస్తుంది. తల్లికి ఒక్కరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ అందరినీ చూసుకుంటుంది. ఎక్కువ మంది అయిపోయారు కాబట్టి ఇంక నేను చూసుకోలేను అని ఉండదు. అదేవిధంగా మాత అంటేనే తల్లి. ప్రతి ఒక్కరిని చూసుకుంటుంది భూదేవి. He was from a family of 21 children. That's what he told me. And from the same mother and father. And he told me when they would sit down for dinner together, people would see through the window and walk in and ask for a menu because they thought it must be a restaurant. But anyways, he was one of the youngest among them. And when he became a sannyasi, his mother and father were crying pathetically for one reason only, that he would not give them grandchildren. All the others were already giving them grandchildren. So when we speak about love, it's not diminished by quantity. There are certain things in this world, if you put more quantity into something, it becomes diluted. But when love is real, it's never diluted. భూదేవి
భూమాత అంటారు. తల్లి అందరిని సమానంగా చూసుకుంటుంది. తల్లి ప్రేమ ఎప్పుడు తగ్గదు. పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది, సంతానం సంఖ్య అని ప్రేమ అయితే తగ్గేది ఉండదు. నాకు తెలిసి ఒక సన్యాసి, మన ఇస్కాన్‌లో ఉన్న సన్యాసి, ఆయన కుటుంబంలో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు 21 మంది సంతానం. 21 మంది సంతానం అయినప్పటికీ వాళ్ళ తల్లి అందరి గురించి ఆలోచించేది, అందరిని ప్రేమగా చూసుకునేది. ఆ 21 మందిలో ఈయన చిన్నవాడు అందరికన్నా. సన్యాసి అయ్యాడు. తల్లి చాలా చింతకు గురయింది. అంద చూడు, 20 మంది వివాహం చేసుకున్నారు. 20 మంది సంతానాన్ని, అదే మనవళ్ళని, మనవరాళ్ళని ఇస్తున్నారు. ఈ 21 వాడు ఇవ్వలేదే మనవళ్ళని, మనవరాళ్ళని ఆమెకు బాధ. అంటే అక్కడ అంటే భూదేవి ఎలా అందరినీ సమానంగా, అదే ప్రేమను పంచుతుంది అందరికీ, తల్లి కూడా ఎంత 21 మంది సంతానం అయినప్పటికీ, 20 మంది వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ 21 వాడి గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంది తల్లి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? భౌతికంగా ఏదైనా ఏమవుతుంది తెలుసా? పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ అది, దాని నాణ్యత తగ్గుముఖం పడుతుంది. కానీ ప్రేమ అనేది తగ్గుముఖం పట్టదు. ఎంత ఎక్కువ మంది సంతానం ఉండని, ఎంత ప్రేమకు మాత్రము అది వర్తించదు. And Mother Earth, of course, is a expansion of Lakshmi Devi. Lakshmi Devi is an expansion of Srimati Radharani, who is the ultimate supreme. In regard to Krishna, she's the supreme lover. In regard to all created beings, she's the supreme mother. భూమాత వచ్చి లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చిన విస్తరణ. లక్ష్మీదేవి రాధారాణి విస్తరణ. రాధారాణి చూడండి, ప్రేమకు మూలం రాధారాణి. అందరికీ మూలమైనటువంటి తల్లి ఆయన. కృష్ణుని ప్రేమించే వాళ్ళలో సాటి లేనటువంటి వ్యక్తి రాధారాణి. And interesting how in several of the Puranas, and Srila Prabhupada cited this version of the Puranas on Radhastami, it is described that Srimati Radharani, when Vrishabhanu Maharaj was plowing a field, she came out from the earth. That was how she appeared. And we know Sita, the consort of Sri Ramchandra, she was also born while Janaka Maharaj was plowing. She came out of the earth. It's quite an extraordinary philosophical meditation, because the earth is booming. She's an expansion of Radha, she's an expansion of Sita. And yet when Radha and Sita come to this world, they appear through the medium of their own expansion, Mother Earth. ఇక్కడ భూమి భూమాత అంటే రాధారాణి యొక్క విస్తరణ భూదేవి. ఇక్కడ సీతాదేవి ఎలా బయటపడింది, రాధారాణి కూడా అలానే బయటపడింది. సీతాదేవి జనక మహారాజు నాగలి దున్నుతుంటే బయటపడింది, ప్రకటన కావడం జరిగింది. రాధారాణి కూడా అలా వృషభాను రాజు అయినా నాగలి దున్నుతుంటే బయటపడింది. ఇక్కడ చూడు, సీతాదేవి, రాధారాణి వాళ్ళ యొక్క విస్తరణ భూదేవి. కాబట్టి అయితే వాళ్ళు ప్రకటమయ్యేటప్పుడు తమ విస్తరణ ద్వారానే ప్రకటమయ్యారు. Just simple plow, and Radharani and Sita, what greater crop could possibly come from the ground?
నాగలి సాధారణమైందే. కానీ పంట And with all చూడు of our high-tech సీత, రాధారాణి ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రకటమయ్యారు సాధారణ నాగలి అయినప్పటికీ. machinery, we don't see Sita or Radha coming up. So just the simplest service was responded, reciprocated. అయితే ఈరోజు సాఫ్ట్‌వేర్‌లో చూడు ఎన్నెన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి, ఎంత ఉన్నాయి. అయితే సీత, రాధారాణి ప్రకటన గారు వాటి నుంచి. నాగలి ఏం సాధారణమైందది. కానీ ఆ సరళమైనటువంటి ఆ సేవకు వాళ్ళు ప్రకటమయ్యారు అక్కడ. So Bhumi, it is, we can say that she is the soul of Mother Earth. And the physical features are her body. Just as we are the soul that animates this body. And we may not be the body, but we're aware of every part of the body. Any part, if you pierce it, you will feel the pain. It's not just you'll only feel the pain in some parts. So she is conscious of everything. And we are all born from that body. So she is Mother. ఇప్పుడు మనం మన శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి శరీరం కదులుతుంది. అయితే మనం శరీరం కాదు అయినప్పటికీ శరీరంలో ఎక్కడైనా బాధ కలిగితే ఆ బాధ మనకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా భూమాత కూడా ఆమె వ్యక్తి. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నా కూడా ఆమెకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆమెకు కూడా చింత అనేది ఉంటుంది. It was Bhumi who took the form of a cow. Because of all of her children, the cow is especially relevant. Because cows are completely dependent on human compassion. I don't know if any of you have seen any snakes around, but they survive. And the deers and the leopards and the tigers and the elephants and the dogs and the cats and so many other animals, they can very much just live in the wild. But for so many various reasons, the cow is completely dependent on human compassion. And she is declared a mother. ఇంకొక తల్లి చూడొచ్చు, ఆవు. ఆవు విశేషం ఏంటంటే పూర్తిగా మానవుడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆవు. పాములు కానీ, పిల్లులు, కుక్కలు, ఇతర ప్రాణులు, ఎన్నో రకాల జంతువులు ఉన్నాయి. అవి ఏదో ఒక విధంగా వాటి జీవనం గడుస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆవు మాత్రం చాలా కారణాల వల్ల మనిషి యొక్క దయ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. She provides her milk. పాలిస్తుంది మానవుడికి. And she very much personifies the nature of a mother. తల్లి యొక్క స్వభావానికి అచ్చమైన ప్రతీక ఆవు. This particular venue that we are sitting today, it has been named Goloka, which means place of cows.
And just to the side of us is our Goshala and Goloka. In the Govardhan eco-village. Bhumi took the form of a cow. Interestingly, because in taking this form, she knew that Brahma and ultimately Vishnu would hear her plea with the most sincerity. She was crying. She wasn't crying for herself. She was crying for us, crying for all of her children. భూదేవి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు గోవు రూపంలోనే వెళ్ళింది. భూదేవికి తెలుసు దేవాది దేవుడు విష్ణువు, నేను బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తే చివరిగా పరిష్కారం ఇచ్చేది విష్ణువే అని తెలుసు. కానీ ఆవు రూపంలో ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే, ఆవు మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తాడు భగవంతుడు. ఆ విధంగా తన మొర భగవంతుడు తొందరగా వింటాడని చెప్పి గోవు రూపంలో వెళ్ళింది భూమాత. తన మొర ఏంటి మరి? తన గురించి ఏం అడగలేదు వెళ్ళి, తన బాధ మన గురించి వెళ్ళి తన బాధను వ్యక్తం చేసింది. She was seeing deaths. She was seeing starvation, disease, and so much plundering and exploitation, causing so much fear. In Krishna's pastimes, when Indra was sending those torrential rains, the Brijabasis approached Krishna because they were at the verge of destruction and death, something beyond their control. Sukadev Goswami describes so clearly that they took some cows in front of them and they prayed to Krishna that, look, your cows are suffering and so are we. Please help us. And in this sense, the cow represents all those who are dependent on our compassion. ఇంకొకటి చూడొచ్చు, గోవు ప్రాముఖ్యత. గోవర్ధన్ లీలలో ఇంద్రుడు కురిపిస్తున్న ఈ వడగండ్ల వర్షానికి బ్రజవాసులు తట్టుకోలేకపోయారు, మరణపు అంచులకు వచ్చారు. అంత స్థితిలో వాళ్ళు గోవు దూడల్ని ముందుంచుకొని వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, చూడు నీ గోవులు నీ దూడలు ఎంత బాధపడుతున్నాయో, మేము కూడా అంతే బాధపడుతున్నాము అంటే ఆవుల్ని ముందు పెట్టుకొని వెళ్ళారు. దీని నుంచి ఏమర్థం అవుతుంది? ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతీక ఆవు. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కష్టాన్ని ఆవు ముందుండి అందరి కష్టాలను తీర్చడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటుంది, ఆలోచిస్తుంటుంది. In the Vedic spirit, if we learn to take care of cows in the proper consciousness, then that will expand to all living beings and all humanity. It's a way of cultivating true compassion. Bhumi was crying. గో సంరక్షణ చేసేవాళ్ళు, గోసేవ చేసేవాళ్ళు గోవుల్ని
సరైన చైతన్యంతో సేవ చేస్తే గోవుకి ఆ చేసే వ్యక్తి చైతన్యం చాలా విస్తరిస్తుంది. చాలా కరుణ హృదయం అవుతుంది అతన్ని. కరుణతో నిండిపోతుంది అతని హృదయం. She felt so helpless. This is also very interesting because Lakshmi, Sri Radha, Sri Sita, within this material energy, another of her expansions is Durga. And a form of Durga is Kali, Kali Mata. In the form of Durga or Kali, she doesn't need our help at all. She especially manifests her anger to annihilate the miscreants. We see in the photos, and of course it's in the Puranas, where Lord Shiva is under Kali's foot. Because when she was so angry, not only was she was destroying everything. And to pacify her, Lord Shiva actually had her step on him. And her anger was pacified. So in this way, Mother Earth is concerned with everyone. ఇక్కడ భూదేవి చాలా బాధ వ్యక్తం చేస్తుంది బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి. మరి ఇక్కడ భూదేవి విషయానికి వస్తే సీత, లక్ష్మి, రాధారాణి యొక్క విస్తరణ. ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి శక్తి అంటే దుర్గా, కాళీ. దుర్గాదేవి, కాళీమాత వీళ్ళకి ఎవరి సహాయం అవసరం లేదు. ఆ దుర్గాదేవి కానీ కాళీమాత కానీ ఎప్పుడు ఈ విధంగా బాధపడుతూ ఉండరు వాళ్ళు. ఏది చేయాలనుకుంటే చేస్తారు. అంత భయానకమైనటువంటి రూపం ప్రదర్శించగలరు వాళ్ళు. కాళీమాత చూడండి, ఫోటోల్లో చూసింటారు, లేదు పురాణాల్లో కూడా ఉంది. ఒకనొక సందర్భంలో శివుడు కూడా ఆమె పాదాల కింద పడాల్సి వచ్చింది. ఆమె పూర్తి సర్వనాశనం చేయడానికి పూనుకుంటుంది కోపంతో. ఆ కోపం తగ్గించాలని చెప్పేసి ఆ చిత్రపటం చూడొచ్చు అని పురాణాల్లో కూడా ఉంది. ఆమె కోపం తగ్గించాలని పాదాల కింద పడ్డాడు. ఆమె శివుడి మీద ఎక్కుతుంది. మరి ఇక్కడ భూమాత, అదే భౌతిక శక్తి భూదేవి ఎంత కరుణ హృదయం కలిగి ఉంది. And it was that prayer, it was that state of compassion where she approached Brahma. దయతోనే ఆమె బ్రహ్మను సమీపించింది. Even an expansion of Shakti approaches Krishna through Guru. Brahma's the original Guru of our universe. ఇక్కడ చూడండి, దుర్గాదేవి యొక్క శక్తి విస్తరణ భూదేవి అంతటి శక్తి అయినప్పటికీ కూడా గురువు ద్వారా కృష్ణుని సమీపిస్తుంది. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఈ విశ్వానికి గురువు. సో భూమాత వెళ్తుంది గురువు దగ్గరికి కృష్ణుని సమీపించడానికి. She didn't approach Krishna directly. కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. బ్రహ్మ ద్వారా కృష్ణుడి దగ్గరికి Bhumi Devi, along with other devatas, to the ocean of milk. అదే క్షీర సముద్ర తీరానికి వెళ్ళారు. And Lord Shri Krishna appeared. అప్పుడు కృష్ణుడు ప్రకటమయ్యాడు. And in this age of Kali, we have Advaitacharya.
Advaitacharya's wife is Sita Thakurani. అద్వైతాచార్య భార్య సీతా Sita, ఠాకూర్. of course. Sita Thakurani is a manifestation where, again, the mother. ఇక్కడ మళ్ళీ సీతా ఠాకూర్ అని ఇక్కడ Advaitacharya could see through his divine vision. Kala, he was Trikalagya. He could see past, present, and future. Now you may wonder, how could anyone see past, present, and future? But when we understand the nature, the tattva of Sri Advaita Prabhu, he's an avatar of Mahavishnu. And what is the power of Mahavishnu's eyes? Simply by his glance, he impregnates the entire cosmic manifestation with its limitless universes, with all the jivas who are karmically destined to take birth. Such a glance. Quite unimaginable. He sees everything everywhere. By his exhalation, the cosmic manifestation appears. By his inhalation, it enters into him. And by his glance within the Mahatattva, all living beings are manifested in their potential stage. So Advaita is saying, Advaita is also Sadashiva, Lord Shiva. అద్వైతాచార్య మహావిష్ణువే స్వయం. ఆయన భార్య సీతా ఠాకూర్ అని ఇక్కడ చూడొచ్చు. మళ్ళీ మాత సీతా ఠాకూర్ అని, సీతామాత, మాత స్వభావం. ఇక్కడ అద్వైతాచార్య విషయానికి వస్తే ఆయన మహావిష్ణువు, సర్వత్రా సర్వము దర్శించగలడు. ఎందుకంటే ఆయన మహావిష్ణువు. ఆయన కేవలం దృష్టిపాతం చేతనే ఈ అనంత కోటి విశ్వాలలో జీవుల్ని ప్రవేశపెడతాడు. వాటి కర్మానుసారం అవి జన్మ తీసుకుంటాయి. ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా, నిశ్వాస అంటే బయటకు వదలడమే, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ప్రకటం అవుతాయి. మరి శ్వాస లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు అన్ని అతనిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇది అద్వైతాచార్య యొక్క శక్తి. అంతటి ఘనుడు అద్వైతాచార్య. And I think you have read about his third eye. అద్వైతాచార్య గురించి ఇంకొకటి కూడా ఉంది పురాణాల్లో. ఏంటంటే సదాశివ అని కూడా ఉంది. శివుడికి 3వ నేత్రం ఉందని విన్నారు కదా. హరే కృష్ణ. బాగా వినండి, ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళకే ప్రసాదం. లేకుంటే మజ్జిగ తాగి వెళ్ళిపోండి. When it opens, it's not like somebody opening their eyes in the morning. Lord Shiva's, when its third eye opens, he could see everything. He could create everything. He could annihilate everything. The power of his vision. Combination of Mahavishnu and Sadashiva appears in this world as Sri Advaita. సదాశివ ఆయనకు 3వ నేత్రం ఉంటుంది. ఆయన 3వ నేత్రం తెరిచాడంటే సృష్టి చేయగలడు, సృష్టిని నాశనం చేయగలడు కూడా. అంత శక్తి ఉంటుంది ఆయన దృష్టిలో.
మనం కళ్ళు తెరవాలంటే ఎవరో వచ్చి తట్టి లేపాలి మనల్ని. సదాశివుడు అలా కాదు. ఆయన దృష్టి అంత శక్తి ఉంటది. అయితే ఇక్కడ మహావిష్ణువు, సదాశివ యొక్క మిలిత రూపం అద్వైతాచార్య. And of course, he had full knowledge of everything in the past. ఆయనకు గతం పూర్తిగా తెలుసు, He could see everything happening in the future. భవిష్యత్తు తెలుసు. Sitting in Shantipur on the bank of Mother Ganga, he was seeing everything in history that we read about. He was seeing all of the various regimes that were trying to conquer or conquering India, the Mughal Empire, the British Empire. He knew exactly when the Constitution would be written, when independence. He knew the color of every flag in the world. Expanded within an expansion of the Lord is the Paramatma who knows every thought in every person's heart and never forgets. Krishna is the source of memory. అద్వైతాచార్య శాంతిపురంలో గంగా నది ఒడ్డున, చూడు గంగా మాత, అక్కడ కూడా మాత, గంగా నది ఒడ్డున కూర్చొని భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం మొత్తం దర్శిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు మొఘలు భారతదేశం ఎవరెవరి దాడి చేస్తారు భారతదేశం మీద, మొఘలులు, తర్వాత బ్రిటిష్ రాజ్యం, తర్వాత స్వతంత్రం, తర్వాత రాజ్యాంగం రచించేది, తర్వాత భూమి మీద ఎన్ని దేశాలు ఎన్ని ముక్కలుగా విడిపోతుంది, ఎన్ని పతాకాలు జెండాలు ఎగురుతుంటాయి, ఎన్ని రంగులు ఉన్నాయి, అవన్నీ భవిష్యత్తు మొత్తం దర్శించారు అద్వైతాచార్య. ఎలా అంటే ఆయన పరమాత్మ, భగవంతుడి యొక్క విస్తరణ, పరమాత్మగా అందరిలోనే ఉన్నాడు కదా. కాబట్టి ప్రతి జీవుడి యొక్క ఆలోచన, భావన పూర్తిగా తెలిసిపోతుంది. తెలుసుకోవడమే కాదు, ఇంక మర్చిపోడు ఎప్పటికీ. And he's the complete fullness of the opulence of memory. Imagine the limitless living entities in all the universes and the Mahatattva, the cosmic manifestation, and of all the 8,400,000 species that these living entities may pass through again and again. And yet the Paramatma, Krishna, never forgets a single thought that we've ever had. కృష్ణుడి జ్ఞాపక శక్తి ఎంతనో ఊహించండి ఒకసారి. ఎన్ని జీవులు ఉన్నాయి? అనంత కోటి జీవులు ఉన్నాయి, లెక్క పెట్టలేని జీవాత్మలు ఉన్నాయి. ఆ లెక్క పెట్టలేని అన్ని జీవాత్మలు మళ్ళీ 84 లక్షల రకాల శరీరాలు తీసుకుంటుంటాయి, మారుతూ ఉంటాయి. ఈ లెక్క పెట్టలేని జీవాత్మలు మళ్ళీ 84 లక్షల రకాల శరీరాల్లో ఎన్ని ఆలోచనలు చేసినా ప్రతి ఆలోచనను కృష్ణుడు గుర్తు పెట్టుకుంటాడు, ఒక్క ఆలోచన కూడా మర్చిపోడు. అంటే జ్ఞాపక శక్తి ఎంత ఉండాలి అర్థం చేసుకోండి. Never forgets any word we've ever spoken to anyone. మనము మాట్లాడిన ప్రతి పదం కృష్ణుడు గుర్తు పెట్టుకొని ఉంటాడు, ఒక్క పదం కూడా మర్చిపోడు. Fully
understands and knows and never forgets our intentions, our desires, what to speak of our actions. మన కోరికలు, మన భావన, మన ఉద్దేశం, మన అంతరంగం అన్ని తెలుసు. ఇన్ని తెలిసినప్పుడు ఇంక మనం చేయబోయేది ఎందుకు తెలీదు? And reactions. మనం చేసిన తర్వాత ఎందులో ఇరుక్కుంటామో అది కూడా తెలుసు కృష్ణుడికి. On the bank of Mother Ganga, he was crying అద్వైతాచార్య for గంగా us, గంగా నది ఒడ్డున కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు. for మన you, కోసం, for me, నీ for our కోసం, family నా members, కోసం, మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం and for ఏడుస్తున్నాడు. everyone else and their family members. Because life is so much about family. Because you can't exist without a family in this physical world. ఇక్కడ అద్వైతాచార్య నీ గురించి, నా గురించి, మీ కుటుంబం గురించి, నా కుటుంబం గురించి, అందరి కుటుంబాల గురించి బాధపడుతున్నాడు గంగా నది ఒడ్డున కూర్చొని. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవితము అంటేనే కుటుంబంతో ముడిపడి ఉంది. కుటుంబం లేకుండా జీవితం అనేది ఉనికి లేదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. Every tree, every blade of grass, every human being, every animal, every insect, they're all born of a family. చిన్న గడ్డి మొక్క కానివ్వు, పెద్ద చెట్టు కానివ్వు, చీమ కానివ్వు, మనిషి కాని, జంతువు కానీ అన్ని కూడా కుటుంబం ద్వారానే జన్మ తీసుకున్నాయి. And we read in Srimad Bhagavatam that in the spiritual world of Goloka, everyone is part of a family. How sacred is family in its original and pure conception. గోలోకంలో కూడా మనం చూడొచ్చు శ్రీమద్ భాగవతంలో గోలోకంలో ఉన్న ప్రతి జీవి కూడా కృష్ణుడి కుటుంబంలో భాగమే. అక్కడ కూడా కుటుంబ భావన అనేది ఉంది. అంటే మూల భావన చాలా పవిత్రమైనటువంటి కుటుంబ భావన గోలోకంలో. If any of you are wondering why I'm speaking on this subject, I actually have no idea. Because I didn't know what to speak. I just offered a prayer and I'm speaking. So Advaitacharya, he was crying. మీరు ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం కలగచ్చేమో, నేను ఎందుకు ఈ అంశం గురించి మాట్లాడుతున్నానని. నాకే తెలియదు నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానో. వచ్చాను, ప్రార్థన చేశాను, కూర్చున్నాను, అదే వస్తుంది నా నోట్లో నుంచి, అది చెప్తున్నాను నేను. అయితే ఇక్కడ అద్వైతాచార్య గంగా నది ఒడ్డున కూర్చొని చాలా చింతకు లోనయ్యారు. He was crying for you. నీ కోసం He ఏడుస్తున్నాడు. was crying for all of our loved ones. మన కోసం He ఏడుస్తున్నాడు. was crying for the suffering of all beings. Today, the last 2 years, he saw World War I and World War II. He saw all the other wars that were going on. He was there at Kurukshetra in another form, Sri Lanka. But human suffering, or the suffering of a living being, is something that is beyond a historical reference. అద్వైతాచార్య అక్కడ కూర్చొని భవిష్యత్తు మొత్తము చూసి దర్శించి బాధపడుతున్నారు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, కురుక్షేత్ర యుద్ధం. కురుక్షేత్రంలో ఆయన ఉన్నాడు మరో రూపంలో అక్కడ. ఇవన్నీ జీవులు పడేటువంటి బాధలు ఇవన్నీ కూడా.
అయితే జీవుడు పడేటువంటి బాధల చారిత్రక ఆ, నిర్ధారణ అంటూ పలానప్పుడు బాధ మొదలైంది జీవుడిదని చెప్పేదాని నిర్ధారణ లేదు చరిత్ర. Paradukha-dukhi. ఇక్కడ అద్వైత ఆచార్య పరదుఃఖ దుఃఖి అని. The soul never suffers. The soul is Satchidananda జీవుడికి దుఃఖం లేదు, ఆత్మకు. in ఆత్మ its సచ్చిదానందం. essence. But when the soul identifies with the physical body, then it is destined inevitably to suffer. ఎప్పుడైతే ఆత్మ, సచ్చిదానందమైన ఆత్మ తన శరీరంతో తదాత్మ్యం చెందుతుందో, నేను ఈ శరీరం అనుకుంటే అప్పుడు ఆ దుఃఖం అనుభవించాలి. And the more enlightened the soul becomes, the more purified in its original nature the soul, the deeper we suffer when we see other people suffer. Paradukha-dukhi. But that suffering is born of compassion. It's born of love. జీవుడికి సహజంగా ఎటువంటి దుఃఖం లేదు, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ శరీరంతో తాదాత్మ్యం, నేనే శరీరం అనుకుంటాడో అప్పుడు ఈ బాధలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అయితే ఎవరైతే సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా బాధ ఉంటుంది. ఏం బాధ? ఇతరుల బాధలను చూసి వాళ్ళు బాధపడతారు. ఇది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బాధ. Internally, it's a type of ecstasy. అయితే ఆ బాధ ఏంటి? భౌతికమైనటువంటిది కాదు. పరదుఃఖ దుఃఖి అంటే ఆయన భౌతికమైనటువంటి దుఃఖం కాదు ఆయనది. ప్రేమతో వెలువడినటువంటి దుఃఖం అది. కాబట్టి అదే ఆయనకి అంతరంగంలో చాలా తన్మయత్వాన్ని కలిగిస్తుంటుంది ఆ బాధ. It is that state of consciousness of feeling the sufferings of others that is the reason the Lord incarnates again and again. భగవంతుడు ఎందుకు వస్తున్నాడు ఈ భూమి మీదకి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పండి? ఆ ఇతర జీవుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆ దుఃఖం, భగవంతునికి బాధ కలుగుతుంది. ఆ బాధ ఏంటి? ప్రేమ వల్ల కలిగిన బాధ. ఆ ప్రేమ వల్లనే ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. Yada hi dharmasya glanirbhavati bhat. And it is the reason the Lord sends so many of his loving devotees to this world. తను రావడమే కాదు, భగవంతుడు తనను ప్రేమించే భక్తుల్ని కూడా చాలా మందిని పంపిస్తాడు ఈ ప్రపంచానికి. He prayed, Krishna come. He prayed for Krishna and Sri Radha to appear in this world, to give the opportunity to everyone to not only be liberated from the suffering, not only to be freed from birth and death. He prayed to give everyone the opportunity to enter into the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. అద్వైతాచార్య ప్రార్థన, కృష్ణుని ప్రార్థన చేస్తున్నారు, రాధాకృష్ణ ఇక్కడ ప్రకటం కావాలని. దేనికి? జీవుల యొక్క బాధల్ని తొలగించడం కోసమే కాదు, జీవుల్ని జన్మ మృత్యు నుంచి బయట పడేయడమే కాదు, సాక్షాత్తు ఆ జీవులందరికీ రాధాకృష్ణ లీలలో ప్రవేశం కల్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, in response to his prayers, in reciprocation to his tears, he came to the world.
అద్వైతాచార్య యొక్క కన్నీళ్ళలో స్పందించిన కృష్ణుడు, రాధాకృష్ణ గౌరంగ మహాప్రభువుగా ప్రకటమయ్యారు. ఇది అద్వైతాచార్య యొక్క కన్నీళ్ళ యొక్క ఫలితము. Krishna tells in Gita, for one who is born, death is certain. భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరికి మృత్యు ఉంది, birth is certain. మరణించిన ప్రతి ఒక్కరికి జన్మ ఉంది. The cycle of life. But in the time that we are here, Durlabha Manava Janma Lokya Samsare, in this human birth especially, whatever moments we have to be living in these bodies, we're given a gift that it generally requires millions of births and deaths to achieve. The opportunity to surrender to God's love. ప్రస్తుతం మనం మానవ శరీరంలో ఉన్నాం. దుర్లభ మానవ జన్మ లభ్య సంసారే. 84 లక్షల రకాల శరీరాల్లో అంటే 80 లక్షల రకాల తర్వాత ఈ మానవ శరీరం వస్తుంది. ఈ మానవ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి క్షణము, మనము మానవ శరీరంలో ఎంత కాలం జీవిస్తామో, జీవించిన ప్రతి క్షణము కూడా చాలా చాలా విలువైనటువంటిది. ఇది భగవంతుడి ప్రేమకు మనము శరణాగతి పొందే అవకాశం ఈ మానవ శరీరంలోనే సాధ్యమవుతుంది. When we think of it in that context, we can understand how precious every moment is in our life. కృష్ణ ప్రేమను పొందే అవకాశం ఉంది అని మనం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచిస్తే, మనం ఈ మానవ శరీరంలో గడుపుతున్న ప్రతి క్షణము కూడా ఎంత విలువైందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. And because padam padam yad pipadam yatesham, because there is danger at every step in this world. Dukalayam ashashvatam. It gives us more intensified appreciation of each moment. రండి కూర్చోండి. We have lost in our own community here. We have lost several of our most beloved guides, mentors, family members, loved ones, devotees. And what to speak of the world. Pandemics, wars, it has been a hard time. Not just spiritually, but also, wake up, sleeping souls. Simple. ఇక్కడండి మానవ జన్మ ఇంత విలువైంది, కృష్ణ ప్రేమను పొందే అవకాశం ఉంది. అంత గొప్ప అవకాశాన్ని పోగొట్టుకొని మనం బాధల్లో ఉన్నాము. కారణం ఏంటి? నిద్రిస్తున్నాం. కాబట్టి నిద్రిస్తున్న జీవాత్మలారా మేల్కోండి, విలువైంది కోల్పోతున్నారు అని, కృష్ణ ప్రేమను కోల్పోతున్నారు. హరే కృష్ణ. సరే, ఇప్పుడు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. హరే కృష్ణ. శ్రీ రఘునాథ స్వామి మహారాజ్ కి జై, శ్రీమద్ భాగవతం కి
సరే ఇది గుర్తు పెట్టుకుని తర్వాత ఇది కొనసాగించాలి ఈసారి పెట్టినప్పుడు. సరే ప్రశ్నలు సమాధానాలు. ముందు ఎవరు అడుగుతారు? నరహరి ప్రభు ప్రశ్న. వంశీ ప్రభు. దయాకర్. మజ్జిగ తప్పదు అందరికి దగ్గర కూర్చొని నేను చెప్తున్నా. ఒక్క ముక్కన్నా చెప్పాలి, ఒక్క పాయింట్ అన్నా చెప్పాలి మీరు. హరి ఆ ప్రశ్న లేదా యుధిష్ఠిర్ బాబు మజ్జిగ బకెట్ అక్కడ పెట్టుకొని ఉంటారు ఇక్కడనే. ఒక్క ముక్క చెప్పలేకుండా ఎట్లా గంట సేపు విని చెప్పాలి. భూమాత విస్తరణ. ఎవరు విస్తరణ? 2 పేర్లు చెప్పారు. శివప్రభు. లక్ష్మీదేవి వచ్చి రాధారాణి నుంచి. సుబ్రహ్మణ్యం మీరు చెప్పండి. గోవర్ధన లీలలో ఒక సంఘటన. గోవర్ధన లీలలో ఒక సంఘటన గురించి మహారాజ్ చెప్పారు. వడగళ్ళ వాన పడేటప్పుడు ప్రజవాసులందరూ గోవుల్ని ముందర పెట్టుకొని కృష్ణుని దగ్గరికి వెళ్తారు. సరే, గోవుల ప్రస్తావన ఎందుకు తెచ్చారు మీరు చెప్పండి మా లక్ష్మీమాత. ఇక్కడ గోవర్ధన దాంట్లో గోవుల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ప్రస్తావన? అంటే గోవులు గో సంరక్షణ, గో సేవ చేసేవారు. గోవుల ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే ఇక్కడ గోవర్ధనలో ఇంద్రుడు వర్షం కురిపిస్తున్నప్పుడు వర్షానికి తట్టుకోలేకపోయినారు. అయితే గోవులను ముందర పెట్టుకొని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారనమాట. అలాగే అదే గోవుల్ని ముందర పెట్టుకొని వచ్చారనేది అది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ప్రస్తావన? అంటే భగవంతుడికి గోవులు అంటే చాలా ఇష్టము. గోవులను ముందర పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే భగవంతుడు తొందరగా వాళ్ళ పైన కరుణ చూపిస్తాడు అనేసి. సరే, ఇంకెవరి ప్రశ్న? మాధవి. వంశీప్రభు ప్రశ్న. ఇస్కాన్ లో ఒక సన్యాసి గురించి చెప్పారు, ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది? సుధీర్ ప్రభు. అదే అంటే భూమి గురించి చెప్తా. భూమాత ఎంత ఉదారమైన కరుణ కలిగిందని చెప్తూ, భూమాత ఏదంటే భూమాత మామూలుగా అయితే బయట చూసుకుంటే భూదేవి కరుణ గురించి చెప్పారు, అదేనా? సరే, నీ ప్రశ్న ఏంటి? మునికృష్ణ ప్రభు ప్రశ్న చెప్పండి. మీరే ప్రశ్న ఏదైనా అడగండి. మీరు అడగండి. దయాకరో. ఓకే, మంచి ప్రశ్న. అద్వైతాచార్య ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది? యుధిష్ఠిర్ బాబు. ఇది ఈ యొక్క విష్ణు అంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వచ్చింది, అవతారాల గురించి. అంతేనా? కాదు, సుబ్రహ్మణ్యం బ్రదర్. గోమాత చాలా బాధతో వెళ్ళింది, జీవుల గురించి బాధపడుతూ అద్వైతాచార్య కూడా అంతే బాధపడుతున్నారని ఆ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది. సరే, మీ ప్రశ్న ఏంటి? మీ ప్రశ్న ఉంది మునికృష్ణ ప్రభు. కృష్ణుని సమీపించాలంటే ఒక తత్వ విధానం చెప్పారు వైకుంఠ ప్రభు. గురువుని ఆశ్రయించి ఇక్కడ భూమి గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఉదాహరణ ఏమి ఇచ్చారు? ఇక్కడ భూమి వచ్చి ఆ గౌరూపాన్ని తీసుకొని బ్రహ్మదేవుని ఆశ్రయించింది కృష్ణుని పొందడానికి. బ్రహ్మదేవుడు గురువుగా ఇక్కడ భూదేవి చెప్పారు. సుదర్శన్ రావు. అద్వైతాచార్య ఎవరు? అద్వైతాచార్య ఎవరు? మనోహర్ చెప్తావా?
ఎవరు చెప్తారు? కొండారెడ్డి ప్రభు. ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పండి. వంశీ ప్రభు. మహావిష్ణువు సదాశివ మిలిత రూపము అదే. రైట్. ఇంకెవరు? శివప్రభు ప్రశ్న. ప్రేమ గురించి ఒక ఉపమానం చెప్పారు ప్రభు. ప్రేమ యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి. ప్రేమ యొక్క గొప్పతనం మునికృష్ణ ప్రభు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఎవరు? యుధిష్ఠిర్ ప్రభు. తల్లికి ఉదాహరణ చెప్పారు. తల్లికి 21 మంది కొడుకులు ఉన్నా కానీ ఆమెకేం బరువుగా ఉండరు. అందరిని ఆమె సమానంగానే ప్రేమతో చూస్తుంది. ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అక్కడ బరువు ఉండదు. ప్రేమ ఎప్పుడైతే ఉండదో అది బరువు అయిపోతుంది అనేసి. అదేనా? భౌతికమైనది ఏదైనా ఎక్కువ కొద్దీ నీరు గారిపోతుంటుంది, కానీ ప్రేమకు వర్తించదు అది. అంటే వాస్తవంగా ప్రేమ అనేది ఆధ్యాత్మికమనే అర్థం చేసుకోవచ్చు అక్కడ. సుధీర్ ప్రశ్న. భౌతికమైన ఉదాహరణ మంది ఎక్కువ అయితే మజ్జిగ పత్తలా అవుతాయి. సుధీర్ ప్రభు. అంటే ఇక్కడ ఈ మానవ జీవితం యొక్క గొప్పదనం ఎప్పుడు తెలుస్తుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు మహారాజు. ఏంది ప్రశ్న? మానవ జీవితం యొక్క గొప్పతనం ఎప్పుడు తెలుస్తుందని చెప్తున్నారు మహారాజ్. ఇందిరామాత చెప్పండి. 84 లక్షల దేహాల తర్వాత చివరిగా మానవ శరీరం లభిస్తుంది. ఈ జన్మలోనే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మహారాజా, ఈ ఈ జీవితంలో ఈ మానవ జన్మలో మనకి కృష్ణ ప్రేమ లభిస్తుంది. ఈ కృష్ణ ప్రేమ లభిస్తుందంటే కృష్ణ ప్రేమ చాలా చాలా దుర్లభము. అటువంటి కృష్ణ ప్రేమ లభిస్తుంది. ఆ కృష్ణ ప్రేమను పొందేదానికి ఇప్పుడు మనకు అర్హత ఉంది అని ఎప్పుడైతే మనము ఆలోచిస్తామో అప్పుడు ఈ జీవితం యొక్క ప్రతి క్షణము ఎంత విలువైందో మహారాజ్ అక్కడ చెప్తున్నాను. భగవంతుడు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి వస్తాడు? భగవంతుడు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వస్తాడు? ఎవరు చెప్పగలరు? హరి హరి హరి. భగవంతుడు పవిత్రనాయ సాధున అనే శ్లోకం చెప్పేసి ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి. అంతేనా? యదా యదా. అదే రైట్. ఇంకెవరు? ప్రశ్న. కృష్ణుడికి ఎంత తెలివి ఉంది అని కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చినారు. జ్ఞాపక శక్తి. హరి ప్రభు. కృష్ణుడికి ఎంత జ్ఞాపక శక్తి ఉంది? నా జ్ఞాపకమే లేదంట. ఎవరు చెప్తారు? అనంతకోటి జీవరాశులు 84 లక్షల అంతకోటి జీవాత్మలు 84 లక్షల జీవరాశులు ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తాయో అవన్నీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అంత జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది కృష్ణుడికి. పరదుఃఖ దుఃఖి అని ఒక ఆచార్య పేరు చెప్పినారు. పరదుఃఖ దుఃఖి అని ఒక ఆచార్య పేరు. ఎవరు చెప్పని వాళ్ళు ఇక్కడ? ఎవరు? నరహరి ఆచార్య. ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. అందరు జపం చేయలేకపోతున్నారు కదా. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరన్నా చెప్తారా ప్రశ్నలు? ఆయన గో సంరక్షణ చేసే వారి హృదయం ఎలా ఉంటుంది? గో సేవ చేసే వాళ్ళకు ఒక విశేషమైనది లభిస్తుంది. ఓకే, నరహరి ప్రభు చెప్తారు. ఉదారంగా ఉంటుంది. ఉదారంగా ఉంటారు. చైతన్యం బాగా అంటే అందరి గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆ ఉదాహరణ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ఎవరు చెప్తారు దీనికి సమాధానం?
ఇక్కడ ఏదంటే భూమాత గురించి చెప్తా. భూమాత కృష్ణుడిని ప్రార్థన చేసేదానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఏ రూపంలో వెళ్ళిందని చెప్తూ గో రూపంలో వెళ్ళింది. కృష్ణునికి చాలా ప్రియం గోవు, అందుకే ఉదారమైన కరుణ చూపిస్తాడు గోవు పైన. అందుకే ఆ భూమాత వచ్చేసి గో రూపాన్ని ఇక్కడ స్వీకరించి అక్కడికి వెళ్ళింది అని చెప్తూ మహారాజు ఎవరైతే గోవుని సరైన చైతన్యంలో సేవ చేస్తారో ఆ సేవ చేసినప్పుడు వాళ్ళ హృదయం కూడా చాలా ఉదారంగా మారుతుందని చెప్తారు. దాని నుంచి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఉన్నతమైన గుణాలు కల వాళ్ళకి సేవ చేస్తే వాళ్ళ గుణాలు మనకు కూడా వస్తాయి. ఎందుకు గొప్ప గొప్ప వైష్ణవులకు సేవ చేయమని ఎందుకు చెప్తారు? వాళ్ళలో ఉన్న మనం పవిత్రం అవుతాము, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఉదార స్వభావం గుణాలు మనకు కూడా వస్తాయి. అది ఇక్కడ చూడొచ్చు. గోవు ఎంత ఉదారమైనటువంటిది, ఆ గోవుకు ఉన్నటువంటి లక్షణం మనకు కూడా వస్తుంది. కరుణ, దయ అనేటువంటి. ఓకే, శ్రీమద్ భాగవతం की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्री श्रीनिताय गौर सुंदर महाप्रसादम की जय.